Hi all, today's topic is nutrient uptake in plants, and this particular topic I must say it is one of the most important topic in plant physiology, and it is coming under the module of this transpiration. In transpiration we already know about the intake of water by the roots. So we covered the radial uptake of water like that of apoplastic pathway, a symplastic pathway like that. After that topic, you have to study about the micro and macronutrients that is needed for the plant growth. There is a set of micro elements, macro elements. So I will be providing the PDF of that particular topic, and I don't think there is need of any lecture for that particular topic because it is very simple. So you can just go through that PDF, frame your own question, customize your level of understanding, and be prepared for the exam. So we can directly go into this nutrient uptake in plants. So as part of introduction, we can just go through this particular points. Mineral uptake is a process in which minerals enter the cellular material typically following the same pathway as water. സോ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ട് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പ്രൈമറിലി എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ന്യൂട്രിയൻസും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും there will be a bit more selectivity compared to the absorption of nutrients so as to the absorption of water. The most important entrance portal for mineral uptake is obviously the root cells. Then the nutrients are actually all sort of nutrients will be traveling through xylem vessels. And നമുക്കറിയാം ഓരോ പ്ലാന്റ് പാർട്ടിൻ്റെയും need of nutrients will be different. അപ്പോൾ ലീഫ് സ്ട്രക്ചറിൽ വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിരിക്കില്ല സ്റ്റെമ്മിന് വേണ്ടത്. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ദ availability of the nutrients, there will be an exit pathway for the nutrients to a particular plant structure. അതായത് ആ xylem vesselsലെ ഒരു pool of nutrients ഉണ്ടെങ്കിൽ depending upon the need of a particular structure, those set of nutrients will be exiting from the xylem vessels to that particular plant part. Okay, now mineral ions cross plasma membrane by chemiosmotic mechanism. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, നൗ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്ന പോയിന്റ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പം മിനറൽ എലമെന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിന്റെ പ്യുവർ ഫോമിലല്ല ഒരിക്കലും സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈസോസ്ഫിയറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ വിൽ ബി മെയിൻലി പ്രസന്റ് ഇൻ ദെയർ അയോണിക് ഫോം. വൈ? ബിക്കോസ് അതാണ് എളുപ്പം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു അസിമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ പ്ലാന്റ്സ് ബട്ട് ഈവൻ ദി ബാക്ടീരിയൽ സ്പീഷീസ്. സോ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും nitrate is present in the form of NO3 minus, and the phosphate is present in the form of HPO4 minus, and potassium ions as K plus. അപ്പോൾ ഇത് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് എ വെരി ഈസി ജോബ് ഫോർ ദം ടു ക്രോസ് ത്രൂ ദ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, now what about this chemiosmotic mechanism? chemiosmotic mechanism എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിഫ്യൂഷനിലാണ് വരുന്നത്. സപ്പോസ് ഇവിടെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലായിക്കോട്ടെ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തായിക്കോട്ടെ എവിടെയാണ് അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ദർ ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി ഫോർ ദിസ് സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾ ടു pass to a region of low solute concentration, and this is happening along the concentration gradient. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുമ്പോൾ there will be an electrochemical gradient which can be utilized for the formation of ATP. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറയുന്നത് chemiosmotic mechanism എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ almost all mineral ions are crossing the plasma membrane by this chemiosmotic mechanism. Okay. So the types of nutrient uptake. I think we are all familiar with these two terms. So this is the passive uptake. Obviously, നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. This is the movement of solute from a region of higher concentration to that of lower concentration, which is taking along the concentration gradient. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കുറച്ച് ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് there is no need of energy for this particular process. Okay, active uptake എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is against the concentration gradient. Definitely there should be the form of energy. Okay, now
passive absorption. It is the absorption of minerals without direct expenditure of metabolic energy. So this particular term is very much important because direct expenditure, obviously there will be the form of energy utilization and energy generation which is a part of network. ഒരുപാട് മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സസ് പലയിടത്തായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും when we are focusing on this passive absorption process, there is no need of energy obviously. And in passive absorption, the mineral salt absorption is not affected by temperature and metabolic inhibitors. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ആകുന്നില്ല ബിക്കോസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ദ passive absorption process, especially in the case of this nutrient uptake by plants. Then, rapid uptake of ions occurs when plant tissues are transferred from a medium of low concentration to a high concentration. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റിന് ഇതിന്റെ റൈസോസ്ഫിയറിൽ ഒരു 100 ppm ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട്, മറ്റൊരു റൈസോസ്ഫിയറിൽ ഒരു 1000 ppm ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ 1000 ppm ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉള്ള റൈസോസ്ഫിയറിലുള്ള ആ ഒരു പാസീവ് അബ്സോർപ്ഷന്റെ റേറ്റ് ആയിരിക്കും വളരെ കൂടുതൽ. അതായത് സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആ ഒരു സോണിൽ കൂടുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി the rate of this passive absorption also increases. Okay. Now this passive absorption is of mainly 4 types. First is the simple diffusion. Second is facilitated diffusion. Third is ion exchange. And fourth is Donnan equilibrium. ഇത് നാലും വളരെ important ആണ്. So when questions are asked to explain about this passive absorption alone, you can just explain these 4 things. Okay. So what is simple diffusion? Simple diffusion, it is a movement of solutes along the concentration gradient. Definitely there is no need of energy for this particular type of nutrient uptake movement. The chemical gradient of solute being transported acts as force or energy for transport and movement till it reaches the equilibrium. In case of charged molecules, both concentration and electric charge determine the movement. So obviously the movement of solute from a region of higher concentration to that of lower concentration ആണ്. പിന്നെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും lower concentration like move ചെയ്യുമ്പോൾ there will be a creation of electrochemical gradient. ആ electrochemical gradient is generating a force. ആ ഫോഴ്സ് വഴി ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ബൈഡയറക്ഷണൽ ആകും. ആ ബൈഡയറക്ഷണൽ മൂവ്മെന്റ് എപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when it reaches an equilibrium. അതായത് ഈ രണ്ട് പ്ലേസസിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഈക്വൽ ആകുന്നത് വരെ ആ ഒരു ബൈഡയറക്ഷണൽ മൂവ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അതിനുള്ള എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പിൽ മേജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റിൽ നിന്നും താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അഥവാ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ചാർജ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് both the concentration as well as the charge of this particular solute molecule determines how fast the diffusion procedure will be. Okay. So when we read about the simple diffusion, it seemed to be a very simple procedure, but it do carry some objection. When we were telling about the definition of the simple diffusion, it is something that is acting along the concentration gradient. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് there is no need of energy for this particular process. പക്ഷേ അതിന് വിപരീതമായി അതിനെ ഒരു ഐറോണിക് ആയിട്ട് it does not explain the accumulation of ions against concentration gradient against. So like main ആയിട്ട് energy expenditure ആവശ്യമില്ലാണ്ട് പോലും ions are being uptaked against the concentration gradient that is still coming under the concept of the simple diffusion. രണ്ടാമത്തത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫ്യൂഷനിൽ ആ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതിനെക്കാട്ടും വളരെ കൂടുതലാണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസസിൽ ന്യൂട്രിയന്റ് അപ്ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനൻ വരുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷന്റെ റേറ്റ്. ഓക്കെ. പിന്നെ സെൽ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇംപെർമിയബിൾ ആണ് ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൻ ആയിട്ട് സോയിലിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ആണ്.
അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് സംടൈംസ് ദേ വിൽ ബി എൻഗൾഫിങ് ഇൻ എ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ സോ ദാറ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസ് കുറച്ചും കൂടി കൂടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൈഡ്രേഷൻ സൈസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനുള്ള ചാർജ് ആയിക്കോട്ടെ ബോത്ത് ആർ ആക്ടിങ് ആസ് വില്ലൻസ് ഫോർ ദം ടു പാസ് ത്രൂ ദ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തേക്കാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ മോസ്റ്റ് പെർമിയബിൾ ടു ദ ലീസ്റ്റ് പെർമിയബിൾ, അതായത് വിർച്വലി ഇംപെർമിയബിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് it's very much easily permeable through the plasma membrane. Now when we just come into the category of very small, size-നും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. Small uncharged ആയിട്ടുള്ള polar molecules like that of ethanol, urea, അത് slightly ചിലത് പെർമിയബിൾ ആണ്, ചിലത് സ്ലൈറ്റ്ലി പെർമിയബിൾ ആണ്. എസ്പെഷ്യലി വാട്ടറിനൊക്കെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് സ്ലൈറ്റ്ലി പെർമിയബിൾ. വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആക്ച്വലി. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് ആസ് അക്വാപോറൻസ്. വൺ സെക്കൻഡ്, AQUAPORINS, അക്വാപോറൻസ്. ഈ ഒരു ചാനൽ വഴിയാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറിനിലേക്ക് കയറുന്നത്. സോ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് അതിന്റെ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി പെർമിയബിൾ. വി കാൺ ടെൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപെർമിയബിൾ. നൗ when we are coming into large uncharged polar molecules like that of glucose, fructose, it is impermeable. And when we are coming into ions like that of potassium, magnesium, calcium, etc., it will be having hydration size plus it is definitely charged. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ impermeable ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ impermeable എന്ന് പറയുന്നത് charged ആയിട്ടുള്ള polar molecules like that of amino acid, ATP, glucose 6 phosphate, it is what strictly impermeable. Okay, so അപ്പോൾ അവർക്ക് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള്, അതൊരു കാരിയർ പ്രോട്ടീൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡ് ഗേറ്റഡ് ചാനൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് കൂടെ അല്ലാണ്ട് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ this things becomes the objection to the simple diffusion theory. Okay, so second is facilitated diffusion. So facilitated diffusion ആകുമ്പോഴും diffusion against the concentration gradient അല്ല, along the concentration gradient. എനർജി വേണോ? വേണ്ട. So it is a process of rapid and selective diffusion of insoluble and large solute particles. അതായത് simple diffusion possible അല്ലാത്ത എന്ന ഡിഫ്യൂഷനിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ദ ഇൻസോളിബിൾ ആൻഡ് ലാർജ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ അക്രോസ് ദ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. സോ അതിന് എന്തായാലും ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണ്ടേ? It is facilitated by various transporter proteins present in the cell membrane, and these transporter proteins are of two types, carrier proteins and channel proteins. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, these are actually protein channels. അപ്പോൾ ആ ചാനൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോർ can vary. ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ this should be hydrophobic, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഫിലിക്, ഡിപ്പെൻഡിങ് upon the type of molecule that has to be transported into the plasma membrane. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ പ്രോട്ടീൻ ആണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ കോൺഫർമേഷൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ this can actually open it up and it can bind to this particular solute particle, and then it can open itself towards the plasma membrane, towards the cytoplasm, and deliver that particular solute into the cytoplasm, and then again it can change its shape back facing towards the extracellular space. Okay, so this is mainly what's happening in case of this facilitated diffusion. Okay, മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ion exchange. So if an ion is absorbed from the outer medium, either a similar charged ion will come out of the cell or it will carry an opposite charged ion with it to maintain the equilibrium. So two theories were proposed for ion exchange. അതായത് ion exchange എന്ന് പറയുമ്പോൾ definitely it is going along the concentration gradient. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സൊല്യൂട്ട്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടാലും there will be an equilibrium, especially in case of this electrical പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ കേസ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ. അപ്പം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അയണാണ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ വേറൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അയൺ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും
പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആകും. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അയോൺസ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ദേ വിൽ ബി ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ്. അതായത് ഇപ്പോൾ Na+, ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് Na+ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ K+ പുറത്തേക്ക് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് Na+ ആൻഡ് Cl-, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് അയൺസ് രണ്ടുപേരും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. സോ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഹൗ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ സെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് തന്നെ 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്: കോണ്ടാക്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് തിയറി ആൻഡ് കാർബോണിക് ആസിഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് തിയറി. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടാക്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് തിയറി. According to this theory, the ions adsorbed on the clay micelles get adsorbed to the root in exchange for hydrogen ions previously adsorbed by the root. അപ്പം അഡ്സോർപ്ഷനും അബ്സോർപ്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടാക്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് തിയറി എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റൂട്ടിൻ്റെ സെൽസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ ദർ വിൽ ബി ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ അഡ്സോർബ്ഡ്. ഓക്കെ, അതേസമയം clay micelle, ഇപ്പോൾ clay micelle അറ്റത്ത് there will be the ions that is actually needed by the plant. അപ്പോൾ അവിടെ both of this will get exchanged. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് രണ്ടും ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ there will be an oscillatory movement between the ion that is adsorbed onto the clay particle as well as the ion that is adsorbed onto the root. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആ ഒരു അയോണും തമ്മിൽ ഒരു ഓസിലേറ്ററി മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ക്ലോസ് ടുഗെദർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ there will be an overlapping of their oscillatory path. As part of that, these ions get exchanged. അപ്പോൾ K+ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിസലിയം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള അയോൺ will be directly going into the root structure, and H+ ion that was previously adsorbed onto the root will be getting transferred to the clay mycelium mainly by this oscillatory overlap. Okay, അതാണ് മെയിനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് തിയറി. കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് അയോൺസ് ആയിക്കോട്ടെ, അവർ ആ ഓസിലേറ്ററി പാത്ത് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് മെയിൻലി അബൌട്ട് ദിസ് കോണ്ടാക്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് തിയറി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കാർബോണിക് ആസിഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് തിയറി. The soil solution provides medium for exchange of ions between the root and clay micelles. Carbon dioxide released in respiration of root forms carbonic acid by reacting with water of the soil solution. Carbonic acid then dissociates in the soil solution to form H+ and HCO3- ions. H+ ions are adsorbed to the clay micelles in exchange for cations such as K+, which are then released into the soil solution. From here, they may diffuse to the root, where they may be adsorbed in the exchange of H+ ions. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. But it will be easy when we directly go into the pictorial representation. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലേ പാർട്ടിക്കിൾ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റഡീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദാറ്റ് ടെൻഡൻസി ടു ബൈൻഡ് ടു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റയോൺസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് K+, Ca2+, Mg2+. അപ്പോൾ obviously these are the mineral ions that the plants actually need. Okay, so there is clay particle that has bound to this different types of cations. അപ്പോൾ നമ്മുടെ root structure will actually pump H+ ions from the root cells directly into the clay particle. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ സ്ലൈഡിലത്തെ പോയിന്റ് അനുസരിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് റെസ്പിറേഷനിൽ എന്താ, നമ്മൾ ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നു, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദി സോയിൽ ബൈ ദ റൂട്ട്സ്. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിൽ കമ്പൈൻ വിത്ത് വാട്ടർ എവിടെന്നാ, സോയിലിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള വാട്ടർ, ടു ഫോം കാർബോണിക് ആസിഡ്. Obviously, this carbonic acid will be dissociating to form HCO3- and H+. അപ്പോൾ ഈ H+ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, it will be attaching to the clay particle. Obviously, ഇതും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. When this is attaching, അല്ലെങ്കിൽ many more H+ ions are getting attached, ഈ പറഞ്ഞ cations might be, നമുക്ക് will be എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, will be released into the rhizosphere, which is actually coming into immediate vicinity of the plant roots. But directly നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിന് റൂട്ട്സിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും
ഈ ക്ലേ പാർട്ടിക്കിളിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാറ്റയോൺസ് can directly be taken by the root cells. അതാണ് കാർബോണിക് ആസിഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് is the Donan's equilibrium theory. According to this theory, there are certain pre-existing ions inside the cell which cannot diffuse outside through the plasma membrane. Such ions are called as indiffusible or fixed ions. However, the membrane is permeable to both anions and cations of outer solutions. So, suppose ഇതെന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം ഈ ഡൊണാൻ എക്വിലിബ്രിയം തിയറി എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചില സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് ഉണ്ടാകും. അവർ ഇൻഡിഫ്യൂസിബിൾ ആണ്, അതായത് അവർക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അത് കാറ്റയോൺസ് ആകാം, ആനയോൺസ് ആകാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്, നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും കോൺസെൻട്രേഷനിൽ അതായത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്ര ആനയോൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സെല്ലിനെ നമ്മൾ ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ സ്പേസസിൽ ഒരുപാട് കാറ്റയോൺസും ആനയോൺസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ആനയോൺ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു കാറ്റയോൺ കൂടി വരും. എന്തിനാണ്? ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിഫ്യൂസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആനയോൺസ് ഓൾറെഡി അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഒരു രണ്ട് ആനയോൺസും രണ്ട് കാറ്റയോൺസും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാകും. എന്തിൻ്റെ ഇംബാലൻസ്? കാരണം ആ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട്? ഇൻഡിഫ്യൂസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആനയോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് കാറ്റയോൺസും രണ്ട് ആനയോൺസും മാത്രം പോരാ, അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിഫ്യൂസിബിൾ ആനയോൺസിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ട് ഫർദർ മോർ കാറ്റയോൺസ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായത് മൊത്തം ആ ഒരു ചാർജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, ആ ഒരു ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡൊണാൻസ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഡൊണാൻ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു പിക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സെല്ല്, ഇതാണ് സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ. അപ്പോൾ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിഫ്യൂസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആനയോൺസ് ഉണ്ട്. എ മൈനസ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇൻഡിഫ്യൂസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആനയോൺസ് ആണ്. പിന്നെ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി K+ അയോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെല്ലിന് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇടാം, വിച്ച് ഇസ് containing the KBr, and this KBr potassium bromide which will be dissociating into K+ and Br-. So ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ K+ന് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി K+ ഉണ്ട്. സോ ദ ഓൺലി ചോയ്സ് for that ion which has to get diffused is the Br-. Okay, so Br- will be diffusing through this across the plasma membrane to the cell's interior. So what happens is that electrical neutrality maintain ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള K+ന് Br-ന്റെ അറൈവൽ വെച്ചിട്ട് Br- ആയിട്ട് electrical neutrality maintain ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay, so there are not enough K+ to maintain the electrical neutrality by because of the arrival of this Br-. Okay, രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Br- വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു Br- ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു A- പുറത്തേക്ക് പോകണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഇത് ഇൻഡിഫ്യൂസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആനയോൺസ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് in order to maintain that electrical neutrality, more K+ ions will be going to the cell's interior. Okay, so the net result will be the increased concentration of the net result will be the increased K+ concentration and decreased anion Br- concentration in the interior of the cell compared to that of outside solution. Okay, മനസ്സിലായോ? ആദ്യം ഇൻഡിഫ്യൂസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആനയോൺസ് ആണ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് K+ അയോൺസ് ഉണ്ട്. It is put in a solution containing KBr. The KBr will be dissociating to form K+ and Br-. Since it's already K+ is inside the cell, there is less chance for the K+ to diffuse. Instead of that, Br- will be diffusing inside the cell. But the concentration of Br- and there will be little bit presence of this K+ ions. So in order to maintain the electrical neutrality, there should be the expulsion of this anions from the cell's interior
because that doesn't happen because this is indiffusible. Upper, in order to maintain the electrical neutrality, more K plus ion from the extracellular space will be crossing across the plasma membrane and reaching the interior of the cell. Find a result ആയിട്ട് there will be increased concentration of K plus and decreased concentration of Br minus inside the cell compared to that of outside. ഈ ഡൊണാൻ equilibrium important ആയിട്ടുള്ള കാരണമാണ് ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് because I don't know whether you will be actually seeing this video or not. Okay. So active absorption, ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. The active transport of ions from the outer space of the cell to the inner space is generally occurring against the concentration gradient. Okay, and hence it requires metabolic energy. This energy is obtained from metabolism of cell or directly or indirectly. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി വേണം സൊല്യൂട്ടിന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിന്, ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ അപ്ടേക്കിന്, ബിക്കോസ് it is going against the concentration gradient. അതായത് the movement of molecule from lower to higher. അപ്പോൾ obviously it requires energy and that is provided by the cell directly or indirectly. Okay. So that was the definition of active absorption. നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റയോൺസ് ആയിക്കോട്ടെ ആനയോൺസ് ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അപ്ടേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ, ആ ഒരു അക്യുമുലേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ആനയോൺസ് ആസ് വെൽ ആസ് കാറ്റയോൺസ് വിത്തിൻ ദ പ്ലാന്റ്, ആ പ്ലാന്റിന്റെ ഇന്റീരിയറിൽ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം, ഇറ്റ് ഇസ് റിമാർക്കബ്ലി വെരി ഹൈ. അപ്പോൾ one thing we have to notice that it is happening against the concentration gradient. അപ്പോൾ അത്രയും സൊല്യൂട്ട്, അതായത് ആനയോൺസും കാറ്റയോൺസും അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റിനെ ഭേദിച്ചിട്ട് പ്ലാന്റിന്റെ സെൽ ഇന്റീരിയറിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ the plant itself should provide metabolic energy in a very high magnitude. Okay. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാലിഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹോബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടണിസ്റ്റ് ആണ്. ഹോബർ in 1945 അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആൽഗ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ആൽഗയുടെ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു the concentration of K plus is 1000 times higher inside the cell compared to that of the outside surroundings. Okay, and that is mainly happened because of this active salt absorption. So directly നമുക്ക് ഒരു correlative factor ഉണ്ട്, അതായത് the mechanism of this ion absorption, അല്ലെങ്കിൽ the mechanism of active salt absorption is having a direct correlation with the amount of അല്ലെങ്കിൽ the magnitude of energy the plant is spending towards this particular process. So ഈ ഒരു തിയറീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കൺക്ലൂഷൻസ് പല സയന്റിസ്റ്റുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഇസ് എ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ, ആക്റ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ദി മെറ്റബോളിക് എനർജി ദറ്റ് ഇസ് സ്പെൻഡ് ബൈ ദ പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കരിയർ കോൺസെപ്റ്റ്. സോ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ബ്രീഫിംഗ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കരിയർ കോൺസെപ്റ്റ്. So this career concept theory was proposed for the first time by Vanden Hornet in 1937. He explained the concept of carrier compounds in the transport of ions across the membrane. So according to his concept, the space in the tissue or cell is divided into 3 parts. The outer free space. ഈ ഔട്ടർ ഫ്രീ സ്പേസിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളത് ഇന്നർ സ്പേസ്. അപ്പൊ ഇന്നർ സ്പേസിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സൊല്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയൺ സെൽ മെംബ്രെയിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെല്ലിന്റെ ഇന്റീരിയറിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ലാർജ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മെറ്റബോളിക് എനർജി പ്രൊവൈഡഡ്. Then next is this intermediate space that is lying between the outer free space and inner space. So this space occur in the middle of cytoplasm. This space is found to be impermeable to free ions. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ, അതായത് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്പേസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സൊല്യൂട്ട് സെല്ലിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രോപ്പർ ഇന്റീരിയറിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി carried by some carrier particles. Okay, specific carriers are needed to carry these ions to the interior of the cell. Okay, so ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കണതെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണാം. So the steps of this carrier concept is that
Some carrier molecules act as carriers of ions, okay, as part of active absorption. The carrier molecule actually combines with the ion in the outer free space to form carrier ion complex. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസൈഡ് അയൺ ആയിട്ട് ഈ കരിയർ പാർട്ടിക്കിൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ടർ ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കരിയർ അയൺ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവണു. ആൻഡ് ദിസ് കരിയർ അയൺ കോംപ്ലക്സ് ഇസ് transversing. It's actually moving through this intermediate space to where it's going to the inner space. അതാണ് അതിന്റെ target location, target need, where it after reaching this particular complex, after traveling through the intermediate space, it is actually reaching the inner space and it releases the ions. അതായത് ആ കരിയർ അയൺ കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നും അയൺ റിലീസ് ചെയ്യും ഇന്നർ സ്പേസിലേക്ക്. The ions once taken into inner space cannot go back to outer space. And the carrier, carrierന്റെ fate എന്താന്ന് വെച്ചാൽ after releasing that ions to the inner space, it will be returning back to the outer space to pick up fresh ions. അപ്പോൾ അത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് കരിയർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ്. ഈ ഒരു pictorial depiction is same of what it is written over here. We can see the carrier particle is binding with the ions, and the ions will be present in the free space, and the travel of this carrier ion complex across the intermediate space and finally releasing them into the inner side. Okay. Next, it is the evidences in support of the carrier concept. First is the isotopic exchange. So in this particular study, physiologists, what they did is that they took some radioactive ions and they intentionally added them to the extracellular space. But they found that these ions are not at all being able to penetrate through the plasma membrane and reach the interior content or the interior compartment of the cell. So according to their studies, they thought of a possibility of a carrier particle that can actually help or actually aid in the transport of them by making them to travel across the plasma membrane. Okay. The second evidence is the saturation effect. That is, the concentration of a particular ion or a solute is increased at the extracellular space. It didn't have any direct impact on the absorption rate. Why? Because that also points to the concept of carrier. That is, such sort of increase in the absorption rate was not noticed when the concentration of solute in the external environment was increased. Why? Because during that time these carrier particles were saturated. That is, the active sites of these carrier particles um, was occupied by these ions already. So such effect, that is the full saturation, full site, ആ ഒരു കാരിയർ പാർട്ടിക്കിളിലെ എല്ലാ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സും അയോൺസ് ആയിട്ട് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണമാണ് പുറത്ത് നമ്മൾ അയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിയപ്പോഴും അബ്സോർപ്ഷൻ അത്രയും കൂടാഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാരിയറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് കൂടണോ കുറയണോ എന്നത്. ഓക്കെ. Then next is this specificity. Specificity simply means like എല്ലാ അയോൺസും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. അബ്സോർപ്ഷൻ മെയിൻലി നടക്കുന്നത് റൂട്ട് ഹെയർ സെൽസിലാണ്. സോ each cell is specific to the type of ions it can actually absorb. So that explains the unequal and selective absorption of ions by the root hair cells. Okay. So ആ ഒരു സ്പെസിഫിസിറ്റി കാണിക്കുന്നതും കാരിയർ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ബിക്കോസ് കാരിയർ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് മോർ ഓർ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻസൈം. ഇപ്പോൾ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് മാതിരി അത്രയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്പെസിഫിസിറ്റി നല്ലോണം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് അയോൺസ് ആൻഡ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് that the root hair cells actually absorb. Okay.